Okay students, so as we know that there are several ways to find out the past. In our last video we learned about that the historians can find out about the past, about the people, that what they ate, where they live, what they do, which songs they sung, they play, they dance, which place they do, right? Yes. So, now there is a question that how the historians can find all this information about the past. Yes, they have some sources by which they can find the past. Yes, let's see about finding about the past, means how they find the past, which sources they have. Okay, so first one is manuscripts. Write it down. Now, manuscripts. So, you have a question that what is manuscripts, right? It is come from the Latin word manu. It comes from the Latin word manu. And manu means hands. So, manuscripts means handwritten. So, manuscripts means handwritten scripts. Manu means hands and script means the written text. So, it means handwritten text by the scribes or writers. Now, let us see that on which source or on which thing they write the script. So, they were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as a birch, which grows in the Himalayas. Note it down, manuscripts were written on palm leaves, it writes on palm leaves or on the bark of a birch tree. Okay, on a birch tree which is grown at Himalayas. Okay, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो या तो पाम के जो लीव्स आते हैं, पत्ते, उन पे लिखा जाता है या फिर जो बिर्च ट्री है उनकी, जिसको हम छाल भी बोल सकते हैं, ओके, उसकी बार्क पे लिखा जाता है. नाउ जैसे जैसे ईयर्स पास आउट होते हैं तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनका क्या होगा कि ऑब्वियसली वो एक पेड़ पौधे पे लिखे जाते हैं, तो उसकी वजह से
या तो उनको इंसेक्ट्स जो हैं वो खा जाएंगे, राइट। कुछ जो है उनको इंसेक्ट्स ने डिस्ट्रॉय कर लिया, मतलब कि उनको खा लिया। कुछ को कुछ टाइम के साथ साथ डिस्ट्रॉयड हो गए, और लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो सरवाइव कर गए, मतलब कि अभी भी वो हैं। तो अभी भी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स बचे हुए हैं उनको कहाँ पे, टेम्पल्स में, या फिर जो मोनास्ट्रीज हैं, मोनास्ट्रीज मीन्स मठ, वहाँ पे उनको सेव किया गया है। अब आपको ये भी तो जानना होगा कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं तो उनमें क्या क्या लिखा गया था। यस, तो उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मतलब कि ऑल ओवर सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा गया था, जैसे कि जो रिलीजियन बिलीफ्स थे उस टाइम के, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, उन सब के बारे में। जो राजा थे, किंग्स, उनकी विक्टोरीज के बारे में लिखा गया था। उस टाइम पे जो सॉन्ग्स थे, प्लेस जो किए जाते थे, उन सब के बारे में लिखा गया था। एंड द मेडिसिन, साइंस, इन सब के बारे में लिखा गया है। जैसे कि मेडिसिन की बात करें तो जैसे कि इन एंशिएंट टाइम जो चरक एंड सुश्रुत है, यस, तो उनको अभी के जो सर्जन्स हैं तो उनको तब के सर्जन्स माना जाता था। यस, और उन लोगों ने सर्जरी which doctors perform today, they were written the thousands of years ago about all that surgeries in their scripts. Okay, so now see the second source. It is inscriptions. Now what is inscriptions? जैसे कि पहले के जो राजा थे, राजा महाराजा, yes, they were noted their victories for a long time. They want to know that or preserve it for a long time, and manuscripts were not a option for that. So what they will do, they just write it on the hard surface like stones. Okay, yes, तो ये जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जैसे कि स्टोन्स, पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाएं, ओके, पिलर्स, तो उसको बोलेंगे इंस्क्रिप्शंस, जिसको हम शिलालेख भी बोल सकते हैं। नाउ एज वी नो दैट it is a hard surface, so it remains for a long time and it can't be, yes, it can't be destroyed. Yes, very good. So there were many other things that were made and used in the past, and those who study all these things, they called a archaeologist. Yes, archaeologist. What they do, archaeologists, they study the remains of buildings made of stones and bricks, paintings, sculptures. Okay, they also explore the excavate. Now here is a new word for you, excavate. Write it down.
Now what is excavate? Excavate means dig under the earth surface, मतलब कि इन सिंपली हम उसको बोल सकते हैं कि खड्डे खोदना, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े, जैसे कि हम कहीं पे माइनिंग, कहीं पे भी माइनिंग चल रहा होता है तो सो मैनी टाइम्स हमें ये न्यूज़ मिलते हैं कि समवेयर माइनिंग करते करते जो मज़दूर थे या फिर वॉटएवर, तो उनको कुछ पुराने कुछ पोर्ट्स मिले, कुछ जानवरों की हड्डियाँ मिली, या फिर कुछ और जैसे कि ऑर्नामेंट्स मिले, राइट, कुछ पोट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो ये भी सोर्सेस हैं जिससे कि हिस्टोरियंस ये पता लगा सकते हैं कि पहले के जो टाइम में जो लोग थे वो लोग कैसे रहते थे और उन लोगों को कौन कौन सी वो लोग चीज़ें यूज़ करते थे। सो दिस आर द 3 सोर्सेस: मैन्युस्क्रिप्ट्स, inscriptions and archaeologists. Students, as you know that our book's title, what is it? Yes, our pasts. It's a plural form, right? So we wondered that we have a one past or many of them. So past was different from one to another. For example, there was a difference between king's life and peasant's life, right? Yes, merchant, their life is different, and the ordinary people's, their life is, the soldiers, their life is also different. So past was different from one to another persons. So there are so many pasts. Now the past was formed by dates. So what is date means? Yes, dates may generally we use dates from the Jesus scripts, right? Yes, means from 2000 onwards, 2000 years. Okay, and first one is after Jesus' birth, the date that we counted, and before that for we use BC. Okay, so here we rest our chapter, we finished our chapter. In this chapter we have learned how the historians find out the past, which are the sources, okay, how many past are there, and how the dates will form, and so much. So students, now if you have any query about this chapter, join Microsoft Teams meeting that on the time that given to you, and like, share and subscribe the videos and put your valuable comment in the comment box. Okay, thank you. Jai Shri Swaminarayan.